বায়নোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন বেসিক্যালি হয়ে থাকে যখন আমাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিসের হ্যাপেনিং এর প্রবাবিলিটি দুইটা থাকে, হবে অথবা হবে না। যেমন ইয়েস অর নো, উইন অর লস, ট্রু অর ফলস, সামথিং লাইক দ্যাট, হেড অর টেল, এরকম যে কোনো একটা হবে, অন্য কোনো কিছু দুইটার ভিতর যে কোনো একটা হবে, এরকম যখন প্রবাবিলিটি হয়ে থাকে তখন সেক্ষেত্রে বায়নোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, তখন সেক্ষেত্রে বায়নোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলা হয় থাকে। বায়নোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা তাহলে যে বিষয়গুলো মুখ্য সেটা আমরা দেখি। বায়নোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে থাকে তাহলে ডিসক্রিট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, এটা ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর জন্য আমাদের কতগুলো কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয়, সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 4টা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয়। তো সেই কন্ডিশন গুলো আমরা একের পর এক দেখি। সো binomial probability distribution it is type of discrete probability distribution. It is basically a discrete probability distribution at এক ধরনের type, and it needs to fulfill 4 condition. সে কন্ডিশন গুলো ফুলফিল করলে there has 4 conditions to be fulfilled to describe probability distribution. তাহলে সে কন্ডিশন গুলো কি আমরা একের পর এক দেখি। প্রথমে আমরা বলেছিলাম তাহলে কন্ডিশন, ফার্স্ট কন্ডিশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে দুইটা পসিবিলিটি থাকতে হবে, ইয়েস অর নো। সো in binomial probability distribution, any classification or any experiment, there must have only 2 outcomes and they are mutually exclusive. So outcome that will have only 2 possible outcomes and they are mutually exclusive. That means একটা থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। For example, true or false. You can also say win or lose. দুটো বিষয় থাকবে, যেমন yes or no, yes or no, win or loss. যেমন ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলার ফাইনাল ম্যাচ উইন অথবা লস, সেটা যেভাবে হোক, সুপার ওভার হোক কিংবা টাই ব্রেকারের হোক, সেক্ষেত্রে উইন এবং লস যে কোনো একটা রেজাল্ট থাকবে, টাই বলে কোনো কথা থাকবে না। সো আমাদের কন্ডিশন দেখলাম বায়নোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার জন্য there will have only 2 possible outcomes and they are mutually exclusive. সেগুলো এক্সাম্পল হিসেবে দেখলাম true or false, yes or no, win or loss. So number 2 কি হতে পারে? তাহলে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমরা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করব ভেরিয়েবল গুলো। আপনি মনে করেন না যে সবগুলো উইন একসাথে সিলেক্ট করব, সবগুলো লস একবার সিলেক্ট করব। ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করতেন যে ফ্লাইট, শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে যে ফ্লাইট উড্ডয়ন করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সে ফ্লাইট গুলা
ঠিক মতো সময় উড্ডয়নের হার কত, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্লাইট গুলো র্যান্ডমলি সিলেক্ট করবো। এমন ভাবে সিলেক্ট করবো যে যেগুলো ঠিক সময় উড্ডয়ন করে সেগুলোই সিলেক্ট করব, এবং তারপরে যেগুলো ফেল হয়েছে, পরবর্তী দেরি করেছে বা ফেল হয়েছে সেগুলো সিলেক্ট করবো, এরকম না। সো তাহলে কি হবে, আমরা we will select random variables of number will be selected. The variables be selected randomly and the success rate. So সেখানে আরেকটা বিষয় থাকে, আপনি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করবেন, বাট র্যান্ডমলি সিলেক্ট করার পর নাম্বার অফ সাকসেস হবে ফিক্সড নাম্বার অফ ট্রেড। And this random variable random variables the fixed number, and this random variable is the variable of success, variables of success in the fixed number of trials. So সেক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে হবে you will select variables randomly, এবং randomly আপনি সিলেক্ট করবেন সরি randomly আপনি সিলেক্ট করবেন, বাট randomly সিলেক্ট করার পরেও আপনি মনে করেন যে আপনি অগণিত কোনো ভেরিয়েবল সিলেক্ট করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে মনে করুন 5টা 10টা 15টা 20টা, সেটা একটা ফিক্স থাকবে আপনি কতগুলো ট্রেল নেবেন। মনে করেন যে আপনি টস করলেন 10 বার, সেক্ষেত্রে ফিক্স ট্রেল এবং হেড কতবার করতে পারি এটা আপনার মুখ্য বিষয়। সেখানে আপনি বলতে পারেন যে আপনি অগণিত বার টস করবেন, দ্যাটস দ্য ইস্যু। আবার ফ্লাইটের ক্ষেত্রেও আপনি আজকের দিনে সকল ফ্লাইট নেবেন, এখানে বিষয়টা এরকম না যে আপনি কতদিনে নেবেন এটা ফিক্সড, অথবা আজকে একটা নির্দিষ্ট সময় ফ্লাইট করবেন, সেখানে সাকসেস এবং ফেলিওর রেটটা আপনার কাউন্ট করবেন। সো সেকেন্ড point of discussion is the variables will be selected randomly, and this random variable is the variable of success in the fixed number of trials. Fixed number of trials থাকতে হবে। So the next aspect is যখন আপনি ফিক্সড নাম্বার অফ ট্রায়াল নেবেন, সেক্ষেত্রে সাকসেস এবং ফেলিওর রেটটা সেম হবে, কারণ আপনি টস করলে হেডও পড়তে পারে, টেলও পড়তে পারে। আপনি একটা ফ্লাইট চুজ করেছেন, সে ফ্লাইটটা ফেলও হতে পারে, ইন টাইমে ভিতর উড্ডয়নের ক্ষেত্রে আবার সাকসেসফুলও হতে পারে। আপনি ক্রিকেট খেলার একটা ম্যাচ নিলে সেই খেলায় মনে করেন বাংলাদেশ জিততেও পারে, আবার হারতেও পারে। র্যান্ডমলি সিলেক্ট করুন যে আগামীকালে বাংলাদেশ একটা খেলা, সেটা আপনার সিলেক্ট করবো, সেটা সাকসেস রেট এবং ফেলিওর রেট দেখবো। এরকম 5টা দেখুন, নেক্সট 5টা ম্যাচ, সেক্ষেত্রে সাকসেস ফেলিওর বা লুজ হতে পারে। সো the probability or possibility of success or failure same for each trail. সকল ট্রেলের জন্য আপনার সাকসেস এবং ফেলিওরের হার হচ্ছে সমান। আর আপনি সিলেক্ট করেছেন, সেক্ষেত্রে সাকসেস হতে পারে, ফেলিওর হতে পারে। দেন কি থাকতে পারে আপনার, আপনি সবগুলোই করলেন, দে আর মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ, র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলেন, এবং সেখানে ফিক্সড নাম্বার থাকবে। ফিক্সড নাম্বার থাকার পর আপনার সাকসেস আর ফেলিওর ফর ইচ ট্রেল সেম থাকবে। তাহলে আরো কিছু তো থাকতে পারে,
ট্রেলগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেমন আজকে যে খেলাটা হবে সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আজকে যে ফ্ল্যাগ উড্ডয়ন করবে সেটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আজকে আপনি একটা টস করলেন সেটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অথবা 5টা টস করলেন, প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো these trails are independent. So is independent in that the outcome of on trail does not influence others. আদার্স বলছে আপনি একটা ট্রেল নিয়েছেন, সেটা আউটকাম উইনও হতে পারে, লুজ হতে পারে, সাকসেস হতে পারে, ফেলার্স হতে পারে। যেহেতু সাকসেস এখানে আর হবে, কারণ হচ্ছে আমরা প্লুরাল ইউজ করছি, সাকসেস আর ফেলার্স। সো প্রত্যেকটা ট্রেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড আউটকাম অফ অন ট্রেল ডাজ নট ইনফ্লুয়েন্স আদার্স। সংক্ষেপে আমরা লিখে দিলাম আউটকামস অফ আদার্স বা আউটকাম আদার্স, যেভাবে লেখি। সো তাহলে আমি বার্নম প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এটা এক ধরনের ডিসক্রিট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। একটা দুটো পসিবল আউটকাম থাকে এবং আউটকাম গুলো মিশ্র হলে এক্সক্লুসিভ একটাকে প্রভাবিত করে না, এবং একটা ট্রেল আরেকটা ট্রেলকে প্রভাবিত করে না, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপনি ফিক্সড নাম্বার অফ ট্রেল নেবেন, আপনি অগণিত নেবেন না, সেটা ফিক্সড ইন দা in case of time হতে পারে, in case of mass হতে পারে, in case of ফ্লাইট হতে পারে, এনিথিং। আর ইন কেস অফ এক্সামও হতে পারে, আপনার এক্সাম আপনার বেঞ্চমার্ক 80 নম্বর পেতেও পারেন, 80 নাও পেতে পারেন, প্লাস পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন, ফর এক্সাম্পল সিজিপি এর ক্ষেত্রে। দিস আর দ্য discussion about binomial probability distribution. So binomial probability distribution এ এই 4টা বিষয় থাকে নরমালি, এটা একদম ডিসক্রিট, 2টা বিষয় নরমালি থেকে থাকে। ফর এক্সাম্পল এটা এমনও হতে পারে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে, হাসপাতাল আপনি ট্রায়াল করলেন যে নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে তাদের ছেলে বা মেয়ে হত প্রবৃত্তি কত, অথবা দেখবেন যে তাদের সুস্থ এবং অসুস্থ কিংবা তাদের জীবিত এবং মৃত হওয়ার প্রবৃত্তি, এটা এক ধরনের বার্নম প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। কারণ এখানে অনলি 2 পসিবল আউটকাম থাকে, কারণ আপনি বের করতেছেন whether they are male or female, or whether they are sick or sound, something like that. So how can you compute binomial probability distribution? So আমরা জানতে পারলাম binomial probability ক্ষেত্রে হচ্ছে যখন probability ক্ষেত্রে অনলি 2টা পসিবল আউটকাম থাকে, তখন আমরা binomial probability ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে থাকে। Binomial probability distribution. How can you calculate binomial probability distribution? There has a specific formula to calculate binomial probability distribution. We can right now use it. Formula. How can you compute formula to compute binomial probability? সেক্ষেত্রে কি হয়ে থাকে, px এটা হচ্ছে আপনার ফর এক্সাম্পল প্রবাবিলিটি অফ এক্সট্রাল দেখি x হচ্ছে আপনি মনে করেন যে নাম্বার অফ ফ্লাইটস, প্রবাবিলিটি আপনি কি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছেন এখানে হচ্ছে সেটা মুখ্য বিষয়। আপনি ফর এক্সাম্পল ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছেন নাম্বার অফ ফ্লাইট, সাকসেসফুল ফ্লাইটস, সেক্ষেত্রে আপনার ফর্মুলাটা দিতে হবে p into x equal to n combination cx, x হচ্ছে নাম্বার অফ সাকসেসফুল, n হচ্ছে আপনার নাম্বার, আর p x হচ্ছে সাকসেস রেটটা, সেটাকে আমরা x হিসেবে আখ্যায়িত করছি। x হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ সাকসেসফুল ফ্লাইটস, টোটাল নাম্বার ইজ ডিনোটেড, আমরা সেটা একটু এক্সপ্লেইন করতেছি পরে। দেন
পাইটা কিভাবে লিখবো, পাই এক্স the sign pi, the value of pi is 3.1416. Pi then comes to pi combination কত, যেটা successful flight, so pi to the power x into x into 1 minus কি বের করতেছি আমরা, প্রবাবিলিটি বের করতেছি পাই থেকে কতটা হয়, 1 minus pi again n minus x, n minus x, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ফর্মুলা। এক্ষেত্রে যে নাম্বারগুলো আছে, n হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ আমাদের নাম্বার অফ ট্রেলস, আপনি কতগুলা ফ্লাইটের কথা বলছেন অথবা কতগুলা টসের কথা বলতেছেন, সো n is the number of trails, you can write down here n number of trails, c combination, c the combination ইন্টিগ্রেট করতেছে, কম্বিনেশনটা কিরকম হয়ে থাকবে, x is the equal to successful flight, যে কোনো সাকসেসফুল ফ্লাইট হতে পারে, আর যেটা আমরা ফ্লাইটের এখানে ডিসকাশনে নিয়ে আসছি। দেন হচ্ছে পাই হচ্ছে বেসিক্যালি প্রবাবিলিটি, পাই is the probability of success, যেটা আমরা সাকসেস নিয়ে ডিসকাস করতেছি, probability of success. Now we can jump to our actual calculation. আপনার সবকিছু এই ম্যাথের ভিতর দেওয়া থাকবে। কম্বিনেশন মিন্স আপনি ক্রস করে দিবেন, কম্বিনেশন বেসিক্যালি জেনারেট করা থাকে না। n হচ্ছে নাম্বার অফ ট্রেলস, x is successful flight, x is the probability of success. So now we can jump to a math. বইয়ে যেটা আছে আপনাদের এক্সাম্পল দেখেন, সলিউশনে বলা আছে there are 5 flights daily from Pittsburgh by American Airlines into the Bradford. 5 ফ্লাইটের সংখ্যা, তাহলে আপনাদের ফ্লাইটের সংখ্যা নাম্বার অফ x, 5 ফ্লাইটস, আমরা প্রথমে লিখে নিই flight, number of flight in number of flight, sorry, should be denoted yes, n equal to number of flights 5. Then we have in our book American Airlines Pittsburgh থেকে Bradford Regional Airport in Bradford, Pennsylvania. Suppose the probability that any flight arrive in late 0.25 লেটে আসবে,
So pi হচ্ছে আমাদের এখানে probability as we write down here. So যদিও pi মানে 3.4 এখানে probability দেওয়া আছে. So pi below pi pi equal to whatever written here we can write down here. Below pi is 0.20. Then we have, what is the probability that none of the flights are late today? কোনো flight আজকে লেটে আসবে না, এটা হচ্ছে একটা probability. আবার what is the probability that exactly one of the flight is late today? তাহলে আমাদের দুইটা কোশ্চেন আছে। probability তাহলে x এর ভ্যালু হচ্ছে we have probability is 0 and probability is 1. So value of x, we need to find out x equal to 0 and x equal to 1. So we can place our value here. After that it will be easier for us to calculate everything. So px px n is 5 combination c x is the value, so x is 0, 5c, then probability of pi, so pi is 0.20, power হচ্ছে আপনাদের, so power is x is 0.20. Again we have 1 minus 0.20, power will be n is the value, n is 5, and possible, there has no possibility of flies to be in late, as we have counted as 0 minus 0. Here we have px p0 as probability. বুঝতে শুরু হয় কারণ px তো নাম্বার অফ পসিবল সাকসেসফুল ফ্লাইট, লেটের কথা বলা যায়, তাহলে আমাদের প্রত্যাশিত বিষয় হচ্ছে কতগুলো ফ্লাইট লেট করে, তাহলে p0 যেহেতু আমরা বের করতেছি, সো হোয়াট উইল বি আওয়ার ভ্যালু, যদি পাওয়ার করি তাহলে হচ্ছে 1 into 5 combination 0 বা কম্বিনেশন করলে অন আসে, দেন হচ্ছে আপনাদের 0.20 0 দিয়ে যে কোনো সংখ্যা যদি আপনি পাওয়ার করেন সেখানে ভ্যালু আসে অন, so again on, then we will have on minus 20, so this is the calculating factor, on minus 0.20 power 5, so we'll have 0.32768. আপনি ভ্যালু এখানে রয়েছে পয়েন্ট, ভ্যালু যেটা এখানে আমাদের রয়েছে ফর এক্সাম্পল অন মাইনাস 0.20, এটা যদি মাইনাস করেন 0.8 কে যদি আপনি পাওয়ার করেন 5 দিয়ে, কারণ 5 থেকে 0 মাইনাস করলে 5ই থাকে, তাহলে আসে ভ্যালু আসে হচ্ছে পাওয়ার দিলে 0.32768. এখন এই সংখ্যাগুলো যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের প্রত্যাশিত রেজাল্ট বের হয়, নন ফ্লাইট উইল বি লেট টুডে ইজ 0.32768. that means 0.33, 33% flight will be late today. Now we have another aspect, another problem to be identified. Then we have
exactly on flight will be late today. So P of 1, P combination 1, then we have pi, so pi is below pi is 0.20 multiplied by, we have power here 1, then 1 minus 0.20 multiplied by 5 minus 1, because exactly on flight will be late today. So আপনি যদি 5 কে কম্বিনেশন করে অন দিয়ে দেন এটা will be 5, দেন 20 থেকে যদি আপনি কম্বিনেশন করেন অন দিয়ে কম্বিনেশন করেন 0.20 combination 1, then will be 0.20 not 1. দেন আপনি যদি পরের সংখ্যার কম্বিনেশন করেন 0.80, that means যেহেতু অন ফ্লাইটের কথা বলো 0.80 অন ফ্লাইটের কথা বলা হয়েছে, তাহলে 5 minus 1, তাহলে power 4, then our value will be 0.4096. Now এখন যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি সবগুলো সংখ্যাকে, then what will be our value? 0.4096 multiplied by 0.20 multiplied by 0.5, then our result will be 0.4096 is our exactly on flight will be late today is 0.4096. এখন যদি বলা হয় exactly 2 flight will be late today, then আপনি অনেক জায়গায় 2 বসিয়ে দিলেই হয়, 3 flight, maximum 5 flight হতে পারে, এনিগুলো ক্যান বি দেয়ার। সো যেটাই হোক না কেন আপনার বসিয়ে দিলেন, যে রেজাল্ট আসবে সেটাই হচ্ছে আপনার binomial probability distribution। এবার আপনি binomial probability distribution ক্যালকুলেট করতে পারবেন। Then we jump to our next discussion topic. Then there's a cumulative binomial probability distribution. So we have another thing to do. This is mean of binomial probability distribution. Mean আপনি কিভাবে ক্যালকুলেট করে থাকবেন binomial probability distribution এর ক্ষেত্রে। This is very much easy. আমাদের যে প্রবলেম ছিল সেখান থেকে আমরা বের করতে পারি। মিন বের করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে নরমালি যে ফর্মুলা ইউজ করি সেটাই। সো you can use, এখানে কোনো স্যাম্পলের কোশ্চেন থাকবে না binomial probability distribution এর ক্ষেত্রে। সো mu equal to আমাদের probability কত ছিল, পাই দেওয়া ছিল। সো you can use this sign here. পাই দেওয়া রয়েছে, then we have number of n, total n যেটা রয়েছে that n multiply by n. So pi 0.20, n is 0.5 equal to the value will be your mean of binomial probability distribution. So what would be your mean? 5 দিয়ে যদি আমরা 0.20 কে মাল্টিপ্লাই করি then that will be 1. Then হচ্ছে আমাদের variance standard deviation, whatever you can say. So variance of binomial probability distribution, this is mean variance of binomial probability distribution. Variance এর সাইন আমরা সবাই জানি, তারপর লিখছি variance sigma square। শুধু সিগমা হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, সিগমা স্কয়ার হচ্ছে আপনার
variance. So variance বের করার জন্য আপনাকে mean দরকার, so we can jump there on mean. So then we'll have 1 minus 1. 1 minus so we can use this sign again. So value of mean is 1. বলতে আমরা একবারে সরাসরি আমাদের ভ্যালু রয়েছে, যখন ভ্যালু থাকবে না আপনার পুরোটাই লিখবেন xn into 1 minus 5. So 1 minus 0.20 so our value will be 1 minus 0.20 0.8. This is our variance. এখন যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে চান, you can also do, just you have to square root this value 0.80. If you want to find out standard deviation, ST standard deviation, then you square root this value, then you will get 0.894. This will be our standard deviation for this problem. Binomial poverty distribution ক্ষেত্রে mean, variance, standard deviation, and how can we find the poverty? All that find out here. This is the problem. আপনার বইয়ে দেখবেন আপনার একটা টেবিল দেওয়া আছে, সেখানে দেখবেন 0 শূন্যটা ফ্ল্যাট ফেল হওয়ার প্রবর্টি, 1 2 3 4 5 5 এরকম সবগুলো প্রবর্টি, জাস্ট প্রত্যেকটা আবার দেওয়া হয়েছে, আপনার মিন দেওয়া রয়েছে, আপনার ভেরিয়েন্স দেওয়া রয়েছে, সবগুলোই দেওয়া রয়েছে. So you can easily jump to your calculation and do it. Now, how do we need to do? ভেরিয়েন্স কে যদি আপনি মোর অ্যাকুরেটলি বের করতে চান, তাহলে আপনি একটা টেবিলের মাধ্যমে বের করতে পারেন. এই টেবিলটা আপনাদের বইয়ে দেওয়া আছে, আপনাদের এটা হোমওয়ার্ক. To find out more accurate picture of your variance, সেখানে 0.7997 এটা কোএফিসিয়েন্স করে যেটা, সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন. দ্যাট মিন্স রুট ওভার করলে সেটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে যাবেন. সো বাইনোমিয়াল প্রবাবিলিটি দেন আমাদের রয়েছে point of discussion, cumulative binomial probability distribution. Cumulative binomial probability distribution ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয়ে থাকে, আপনি একটা বিষয় আপনার ট্রায়াল হয়ে থাকে, দুইটা বিষয় ট্রায়াল হয়ে থাকে, কিউমুলেটিভ হারটা কত হয় সেটা আমরা কিউমুলেটিভ বিনোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনে দিতে থাকি. যেমন ধরুন আপনার মোট
5টা ফ্লাইট এখানে বলা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে 0টা এবং 1টা হওয়ার প্রবাবিলিটি কত। এখানে যদি বলা হয় যে এক্স্যাক্টলি অ্যাট লিস্ট অন অর লেস, সেক্ষেত্রে 2টা যোগ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। কিউমুলেটিভলি কত, আবার যদি 2টা বলা হয় সেক্ষেত্রে 2টা করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার 2টা কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। যেমন মনে করুন যে আপনার এখানে রয়েছে কিউমুলেটিভ, you have 5 flights and assume that at least maximum on flight will failed. Not exactly. On flight or less will be late. Or maximum on flight will be no more than on flight will be late. So our point of discussion is we need to find out on flight will be late today. একটা ফ্লাইট লেট হবে, তাহলে একটা ফ্লাইট লেট হবে, একটা ফ্লাইট তো লেট নাও হতে পারে, or less on or less flight will be late। তাহলে on or less হলে একটা লেস হতে পারে 0 থেকে তো কম হওয়ার পসিবিলিটি নেই, তাহলে 0 হওয়ার পসিবিলিটি কত, 0.32768 প্লাস 0.4096। এই যে 2টা যোগ করলে যেটা হয় সেটা করুন, এখানে 2টা ফ্লাইট 2 or less flight will be late, তখন হতো 2টার যে যোগফল 3টার যে যোগফল 0 1 2 সেটা হতো 3টে ফ্লাইট 3 or less flight will be হতো 0 1 2 3, চতুর্থ এবং পঞ্চম ফ্লাইটের বিষয় তখন চলে আসবে। এটা যোগ করলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আপনার কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। সো we have cumulative probability distribution problem solved। এর জন্য আপনারা প্রত্যেকটা কিন্তু প্রবাবিলিটি আমরা যেমন 0 1 বের করেছি, 2 3 4 এগুলো আপনারা বের করবেন। দেন আমাদের রয়েছে Poisson probability distribution, Poisson probability distribution and Poisson experiment। Poisson probability distribution, Poisson basically আপনার প্রপোর্শন আকারে যখন দেখানো হয় একটা ফিক্সড ইন্টারভ্যাল থাকবে, that's fine, but you will express outcome in proportion। যেমন Poisson probability distribution কিন্তু এক ধরনের discrete probability distribution, এটা এক ধরনের ডিসক্রিট এবং ডেফিনিট ইন্টারভাল থাকে এবং প্রপোর্শন আকারে এটা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। So Poisson probability distribution is a discrete distribution that describes the probability of outcome from a Poisson experiment. এটা বই আপনাদের দেওয়া আছে, Poisson experiment, Poisson format। So in Poisson this experiment, we count the number of times events occur during a specific interval, and this interval are basically proportional. So we can jump to our Poisson probability. It is a discrete probability distribution. It is a discrete probability distribution and it can describe probability in fixed interval.
and Poisson. Sorry. Experiment. Poisson probability distribution, এটা basically একটা discrete probability distribution, এটা Poisson experiment আকারে proportionally আপনার probability কে express করে। So properties are characteristics যেগুলো বলবো or features of Poisson probability distribution. So we have, it must have random variables you need to be selected. Random variables is the number of times some event occur during a specific defined interval. Experiment. The random variables is the number of times the specific events occurs in a fixed interval. Sorry. During fixed, no? Specific interval. Definite. A specific or definite interval. That means একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে এটা হয়ে থাকে। একটা যেমন মনে করেন 0.1, 0.2, 0.3 অথবা 0.2, 0.4, 0.6. This is a defined specific or defined interval. They are basically expressed the probability basically expressed in proportional. The probability is proportional in the fixed interval. The fixed interval এর probability হয়ে থাকে এবং এটা proportional হয়ে থাকে। In the fixed interval, size of interval, whatever you can say. Then we have number 3 aspect. The intervals are independent and do not overlap. একটা একটাকে overlap করবে না। For example, independent 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. These are interval and they not overlap. That means 0.2 or 0.5 or 0.6 হবে না, 0.4 হবে। These are the 3 aspects of properties or experiment of proportion probability distribution. Properties, features or experiment of আর experiment of proportion probability distribution. So এক্ষেত্রে কি হয়ে থাকে, আমরা একটা proportion আকারে এটা এক্সপ্রেস করে থাকি। So how can we calculate
Poisson probability distribution. Poisson probability distribution calculation. P, for example, আপনি x calculate করবেন Poisson probability distribution এর মাধ্যমে. In that case, the formula is different as it is proportionally expressed. So we have to use some different formula in case of only multiply something. So in case of Poisson probability distribution, Px equal to আমাদের কি থাকে নাম্বার অফ x কি বের করব ফেইলিউর আর সাকসেস সো x ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই x ফ্যাক্টোরিয়াল কি কে ফ্যাক্টোরিয়াল করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের পয়েন্ট অফ ভিউ x e that means x আমি কি ইউ দিয়ে লিখলাম or x sorry x e যেহেতু এখানে পাওয়ার রয়েছে আমরা পাওয়ারটা পাওয়ার সরি লেখাটা ভুল হয়েছে for x e or minus something like that. এক্ষেত্রে আপনার যে ফর্মুলা রয়েছে সেক্ষেত্রে mu is the mean number of occurrence or successes in a particular interval. Mu is the mean of occurrence. Mean of occurrence, it may be successful or failure in a particular interval. Mean of occurrence in a particular interval. এটা হচ্ছে আপনার mu. Then হচ্ছে আপনার e is the constant based on the numerical algorithm system. আমরা বের করি তাহলে x is the occurrence, x হচ্ছে আমার occurrence, that means probability. X is the occurrence যেটা আমরা expected. mu এর ক্ষেত্রে বলতে পারেন is the occurrence expected or successful or failure, sorry. Then রয়েছে আমাদের e. E is the constant. The constant. Based on an algorithm system. যে কোনো ভ্যালু হতে পারে that may be defined. So now I need to find out probability. What is the probability for these values? মিন আমরা কিভাবে বের করে থাকি মিন Poisson ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে মিন Poisson ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে মিন যেরকম বার্নহার্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে থাকে। সো আমরা একটা তাহলে এক্সাম্পল লিখি, তাহলে আমরা প্রবাবিলিটিটা বের করতে পারবো ইজিলি। Budget airlines
is a seasonal airline that operates flights from Medley Beach, South Carolina to various cities in the Northeast. The destination include Boston, Pittsburgh, Buffalo, and both LaGuardia and JFK Airport in New York City. Recently, the budget has been concerned about the number of lost bags. That means আপনার expected result successful or failure ক্ষেত্রে যেটা বলবে আপনার occurrence lost number of lost bags concern হয়েছে. And poster from the analytic department was asked to study the issue. He randomly selected a sample of 500 flights and found that a total of 20 bags were lost on a sample flight. Show that the situation is a Poisson experiment. It is a Poisson experiment সেটা আপনাকে শো করতে বলেছে কারণ 500 ভিতরে 20টা আপনাকে লস্ট হয়েছে that means proportionally select করতে হবে. Show the situation that this situation is a Poisson experiment or the mean number of lost bag per flight. Mean number এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে x into xn যেটাকে করতে হয় সেটা হচ্ছে আপনার mean. What is the likelihood of the bag number of what is the mean number of lost bag? What is the likelihood that no bags are lost on a flight? What is the probability that at least one bag lost? That means আপনারা আগে যে টার্মটা করেছিলাম ঠিক একই রকম এখানে একটা হচ্ছে আপনাকে পয়সনে এক্সপ্রেস করতে হবে. সো 500 এর ভিতরে আপনার লস্ট হয়েছে 20টা, তাহলে আপনার প্রবাবিলিটি কত? So mean number of flights lost 20টা হচ্ছে আপনার x, নাম্বার হচ্ছে n. So then mean number of lost per flight পেয়ে যাবেন, তাহলে আপনি ডিভাইড করে. So we have 500 flights. And we have number of flights n and 500 lost bags it's 20. So mean of lost bag per flight equal to, sorry, this is 20, so we can write down here 20 divided by 500. So value will be 20 by 500. So 0.04 is our mean. So now we have to find out probability that 0 bags will be lost or exactly on bags will be lost. So 0 bag lost এর জন্য আমাদের যে ফর্মুলা আছে P0. So we can calculate, perform a calculation here due to space shortage. So P0 as P আর x এর মান 0 বের করতে হবে Px. So right now we can put our value here. X factorial, x হচ্ছে আপনার 20, x হচ্ছে আপনার কত 0. You have to find out 0 bags will be lost. So x factorial equal to 0. Zero factorial দেন হচ্ছে আপনাকে ভ্যালু বসাতে হবে. মিউ এর মান রয়েছে আপনার পার ফ্লাইট লস হওয়ার সম্ভাবনা 0.04 ইন্টু x এর ভ্যালু রয়েছে 0
দেন রয়েছে ই এর ভ্যালু রয়েছে ই পার ব্যাক লস্ট in a situation ই রয়েছে আপনার কনস্ট্যান্ট based on algorithm, so e, this is constant power minus near value is 0.04. So now we will calculate our values here. Our value will be if we use our calculator here, .04 power 0 into e power minus 0.04. That means 0.9607 divided by আপনি যদি factorial করেন 0 কে 0 factorial is equal to 1 minus divided by 1 সমান 0.9607 is our result. That means no flight, find out that there will be no back lost in a flight. এখন যদি আপনার বলা হয় probability P1, that means at least on back will be lost. P0, that means 96% possibility রয়েছে lost না হওয়ার possibility. So আমাদের তো on রয়েছে, so expect at least on back will be lost. So we have to find out here on back will be lost. So put down below here 1 factorial, then 0.04 multiplied power 1, at least or as on back will lost, e power minus 0.04. If we put all values here, then we'll find out desired result. So 0.04 1, then আপনি multiply করতে পারেন e power minus 0.04 divided by আমরা একবারে লিখে দিচ্ছি 1 factorial. .0384. That means at least on back will be lost. এখন যদি বলা হয় on or more back will be lost, তাহলে কি হবে? What will be the result when we will be decide on or more back will be lost? That means 0 back will be lost. 0 back will be lost reported 96. এখান থেকে যদি আপনি on or more back loss যদি বের করতে চান তাহলে 0 তো 0ই বলা হয়েছে, একটা লস হতে পারে একাধিক লস হতে পারে, at least on, exactly on. আবার যদি বলা হয় at least on or more, সেক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে on মাইনাস থেকে আপনি এই 0 গুলোকে বাদ করে দেন, তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন। তাহলে at least on back or on back
or on or more back lost, সেক্ষেত্রে আপনার ক্যালকুলেশন হচ্ছে অন মাইনাস আপনার যে জিরোটা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে জিরো লস হওয়ার সম্ভাবনা, একটা অথবা বেশি লস হওয়ার সম্ভাবনা, সেটাকে আপনি হচ্ছে জিরো থেকে যেটা বেশি, তাহলে জিরো থেকে বেশি হচ্ছে 0.9607, মাইনাস করলে যা আছে সেটা হচ্ছে আপনার at least on or more back with lost about 0.9607. That means 0.0393 is the probability that on or more back will be lost by flights. This is our basically Poisson distribution. This is all about this chapter. You can go for some different exercise, and within few days I may look for some exercise from you.